Assalamualaikum, jumpa lagi dalam channel Dewa Sakira. Jika anda belum subscribe, saya sarankan anda subscribe sekarang. Kalau tidak, anda rugi sepanjang masa. Bagi yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih, anda memang awesome. Kali ini video ni istimewa sikit. Saya tak pernah buat video macam ni. Istimewa kerana saya nak react satu video yang saya baru jumpa, yang ternampak, dan saya nak komen. Secara jujurnya, saya dah tengok video ni sampai habis, maka saya nak share dan saya nak beri pendapat saya lah. Saya jarang buat video react sebab kadang-kadang tak minat kan nak buat video react ni. Tapi tak apa, apa-apa pun kita dengar intro dulu. Okey. Ini video dia. So, kita tengok detail sekejap. Kita tengok detail dulu. Video ni adalah, tengok, dia punya view 100, kalau tak silap sini 198,000. Video tentang bagaimana seorang Kristian memberi komen tentang Islam. Okey. Okey. Dan video ni tahun baru lagi. Video ni kalau ikutkan date kat sini, Jun 2021. Dikeluarkan oleh Yusuf Sami Hilal. Saya tak tahu di Islam atau tidak. Dan ini adalah video podcast yang beliau buat, yang ditemu ramah oleh seseorang kan. Okey, kita tengok video ni sekejap. Kita tengok dalam full mode. Okey, kita tengok dulu. When you came on the show, okay. As many people know, my parents are from Sudan. Yep. I grew up in a Muslim household. Right. Let me hide this white clown. Sorry, bro. Sorry. And you know, and I grew up in a traditional Muslim household. My parents, you know, both speak Arabic. Kalau tuan-tuan nak lihat video ni secara full, saya akan bagi link dekat bawah. So saya akan copy link dia. So mungkin boleh dengar apa yang secara seterusnya. Okey. Yang tengah ni, mula-mula bila saya tengok video ni, saya ingatkan beliau yang tengah ni adalah seorang Muslim, iaitu asal dari Kristian yang convert Muslim sebab dia banyak memuji-muji Islam kan. Tapi bila saya tengok balik, of course ramai yang non-Muslim bila convert Muslim tatunya of course masih ada. Cuma cara penampilan dia menayang tatunya, saya rasa ini bukan Muslim ni kan. Sebab biasanya Muslim yang convert, yang Kristian yang convert kepada Muslim, dia walaupun dia masih bertatu, dia takkan beginilah, yang buka dada, tunjuk tattoo semua kan. So saya berpendapat okey, saya rasa ini bukan Muslim. So akhirnya kita dengar tengok apa katanya. And you know, I know that you did a big part of your, I guess, growing up in England, the UK, Luton to be exact, right? Yeah. And very big Muslim population. Yeah. What are some big takeaways you took from living with Muslims, seeing the lifestyle, seeing the religion? What's your take on that? Right. 3 points again. I always have 3 points. If you have a problem with feminism, Islam will fix it. If you have a problem with your wife not obeying you, Islam will fix it. Islam fixes a lot of the problems that men are currently facing. The problems we're Okey, tengok. Saya tak pasti kalau kita sebagai orang Islam tak dapat lihat poin itu, atau kita sebagai orang Islam yang tak nampak atau tak setuju dengan kata-kata. Sebab sekarang ni kalau you all tengok, banyak je orang-orang Islam di Malaysia pun yang sentiasa berbalah, tak setuju benda-benda kecil kan. Kalau anda penonton di Indonesia sekalipun, anda juga menghadapi masalah yang sama. Tapi di UK, di Barat, masalah sosial ni dah makin memberat. Kalau saya tak bagi tahu pun, anda memang tahu masalah sosial ni makin berat. Dan ia diakui sendiri oleh beliau. Okay, orang yang sedang anda nampak dalam gambar ni. So dia kata, kalau you all dengar tadi, dia kata Islam akan fix banyak perkara tentang isteri yang tak taat suami, tentang gender bias dan sebagainya. So Islam akan fix. So daripada awal bila kita tengok ni, saya rasa dia ni, itu yang saya cakap tadi, saya rasa dia ni macam orang yang dah convert kepada Islam, dah balik pada fitrah kan, balik pada Islam. So kita teruskan dengar.
akhirnya beliau mengaku bahawa beliau masih lagi Kristian. Bukti beliau Kristian adalah beliau masih menyumbang kepada church. Okey, kita dengar We're discussing on this show, Islam fixes all of them, right? That's the first thing about Islam. And I'm not a Muslim, right? If I had to... Okey. So, tuan dengar kan? Dia buat pengakuan dia bukan Islam. Sebab di awal-awal tadi dia dah puji macam Islam. So orang akan anggap, oh dia ni cakap sebab dia dah convert Islam. No. Dia mengaku live dalam, sekarang kita tengok rakaman dia, dia mengaku dalam podcast ni dia bukan Islam. Sampai ke hari ini dia bukan Islam. choose a religion, I would, because I live in an Orthodox Christian country, I go to the Orthodox Christian church. I donate $20,000 a month to the church. Dia donate $20,000 sebulan kepada church ortodoknya ni. So itu membuktikan bahawa dia seorang penganut Kristian yang tegar. Yang orang kata kalau so-called kita panggil warak lah, sebab dia masih lagi donate kepada church. Macam orang kita donate kepada masjid kan. 20,000 sebulan USD guys, 20,000. Bukan sikit. Maknanya dia masih percaya dengan agama dia. Tapi dia melihat bahawa agama yang dianut itu, penganut-penganut yang mengamalkan agama yang dia sedang anut, sedang loose, sedang goyang. Okey? Okey, kita dengar The church in Romania is very powerful, and I like having church friends. So I give them a lot of money, right? So I would guess I'm an Orthodox Christian. But if I had to bet on one religion as if I were betting on the stock market for the future, you have to bet on Islam. See? Nampak? Walaupun bunyi dia macam perjudian, tapi dia nak kata seandainya dia diberi pilihan mempertaruhkan satu agama yang paling bagus untuk masa depan, macam mana kita pertaruhkan ataupun macam mana kita buat dalam stock market katanya, dia akan bet untuk Islam. Islam agama yang menjamin dan Islam agama yang berkembang pada pendapat dia sebagai seorang Kristian Ortodoks. Okay? Because Muslims are intolerant. And I'm not saying that disrespectfully. Because if you're tolerant of everything, then you stand for nothing. Yeah. Facts. So, itu poin ini yang saya rasa sangat kukuh. Bukan sangat kukuh, kenapa? So, kalau you all dengar tadi dia kata orang Islam tak tolerant. Maksudnya kita ni tak ada toleransi dia kata. Tapi kemudian dia katakan balik tadi, kalau you all dengar, ini bukan bermaksud dalam lingkungan yang buruk. Maksud dia kata ialah kalau kita toleran kepada semua benda, maka kita tak ada pegangan. Kita mesti tegas dan tak toleran kepada beberapa perkara tentang agama kita, katanya. So, tengok, dia kata, if you tolerance dengan semua benda, you tak ada stand untuk you pegang, kan? Christians are so tolerant now that you can go to church. These girls will get fucked on a Saturday night and go to church on a Sunday morning and get fucked on Sunday night, and it's no big deal, right? So you don't believe it. They have gay pastors that I'm not even anti-gay, but if the book says don't have, like, what the fuck? Yeah, what do yeah. you believe in? You're right, yeah. If you're told. So, nampak? Dia dah protes tentang orang. Sebenarnya dia tak protes tentang agama dia, kan? Sebab dia sendiri adalah orang Kristian yang ortodok. Tapi dia protes tentang kepercayaan orang kepada agama dia sendiri dah makin kurang. LGBT. Tapi kita orang Malaysia sekarang pun masih, itu yang saya kadang-kadang tak faham. Orang Malaysia, Melayu, masih lagi memberi kerjasama dan tolerance dengan gay, LGBT. Kononnya hak asasi manusia, kan? So, ada benda-benda yang kita tak boleh tolerance. Sebab apabila kita tolerance, macam dia kata, kita tak ada pegangan lah. Oh, ini boleh. Oh, ini tak apa. Ini boleh. Ini tak apa. Kalau dah agama kata tak boleh, tak boleh lah, kan? So, kalau orang barat boleh nampak dan pegangan, cuma saya rasa, malulah juga kalau kita tak ada pegangan macam tu, kan? Paul, if you're tolerant of everything, you stand for nothing. I can walk through London with a t-shirt saying Jesus is gay and nothing will happen to me. If I did the same thing with the Islamic prophet, I'd be dead before I got to the end of the street. Boom. That's how much they believe and respect. And I respect people who stick up for what they believe in. Yeah. It's not even about me believing in it. I respect them because they believe and they will defend. Muslims are the only people who will defend their religion. They will defend their beliefs. They refuse to be mocked. They refuse to be insulted. And I respect that about them. I respect that. That's an amazing thing about them, right? And the third point is, and I've been all around the world, some of the best countries in the world today are the first world Muslim nations. Yeah. Qatar, you can go to Qatar, you can fall asleep with $1 million on your lap in the middle of the street.
nothing's going to happen to you. Saudi Arabia as you well. can go to Saudi, nothing will happen to you. You can go to Dubai, UAE, nothing's They going to happen leave their to you. cars parked with the keys in. inside. It's so safe. Wow. Yeah. It's so safe. Women, everyone's married. Every woman obeys her husband. Every single woman has 4, 5, 6 kids. Big families. All the things we're talking about, all the problems we have here, right? They've got none of that. None of it. Because of Islam. Islam keeps society in the role where women obey their man. Women have children. Women have big families. Women are exceptionally happy to do so. Yes. Before some Western girl comes in here and runs her mouth, the Islamic women are happier than any fucking thought you're going to see in the club tonight. They're very true. They're happy. So kalau okey, saya nak ubah kedudukan saya. Kalau you all boleh tengok komen ni, ini komen yang semasa rancangan live dia lah kan. So ada seorang lagi komen, tengok Kids 85 ni yang menyumbang RM20 untuk podcast ini pula, dia kata dia sendiri mengaku bahawa dia tak Islam dan dia kata apa yang orang ni cakap tentang negara Islam adalah betul. Okey. So itu yang saya rasa wow. Orang-orang, maksud saya orang-orang di barat, mereka walaupun of course mereka Kristian, mereka buat macam-macam perangai yang tak senonoh, tapi mereka sentiasa berfikir menggunakan fikiran untuk berfikir. Dan kita yang lahir dari kelompok Islam ni ataupun Melayu ni, kalau tak boleh berfikir macam tu pun kadang-kadang rasa malulah juga kan. Tak boleh fikir macam tu. So saya rasa kita patut banggalah dan patut rasa megah dengan pendirian kita dengan Islam. Cuma kenapa kita fikir balik dekat negara kita sanggup bertolak ansur banyak benda tentang Islam kepada orang bukan Islam. Bukan bermakna kita ganas, bukan bermakna kita tak tolerate langsung. Tapi ada benda-benda yang kita tak boleh tolerate sebab itu adalah undang-undang atau itu syariat dalam agama. Kan? Dan yang paling best sekali, ada orang Islam Melayu sendiri yang mempelekehkannya. Itu yang masalah kan. Kita dengar lagi, sambung lagi. Seperti saya kata, saya tak minat sebenarnya nak buat video react, tapi apa yang beliau cakap kan, kita sentiasa tengok YouTube. Apa yang beliau cakap betul-betul membuatkan saya rasa wow, tertamparlah juga. Society is functioning. Their population is growing because in most Western countries the population is declining. Yep. Tim Cass was talking about it today. I was talking. We were 2 showing it on people the have boat. 1 kid. Doesn't work. Doesn't work, right? 2 people need to have 3.1 kids because people die, right? People die prematurely, blah, 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 blah. Yeah. So we have population problems in the West. They have none of the population problems. Society is functioning. And that's what society is. Society starts at the smallest possible group. You have families, and families make a street, and that street makes a village, and that village makes a town, that town makes a city, and that city makes a country. So if it's broken at the very fundamental level, if its family level's broken, then it's broken the whole way up. Yep. And that's what's happened in the West. And the first world Islamic countries have none of those problems. So if you're going to talk about a belief system that fixes issues, you need to go to Islam. And I will say this that will too. fix everything. And look, I'm not Muslim, but half my family is Christian, half is Muslim. Sorry to say this, the half that's Christian, they're all divorced. Yeah. The half that's Muslim, they're still married, Yep. hella kids, Yep. and they're happy. Yep. The wives do serve their husband, Yep. the kids understand Yep. the roles, and generally they're happy. Yep. You're right on that, 100%. So I just have even though I wouldn't identify as Muslim, I have absolute respect for the ideology, respect for the mentality, respect for the warrior aspect of it. I respect it. They don't play. They don't play. You can't insult their shit. But you can insult the church all day. You can make fun of it. There's a fucking show on Netflix about a gay Jesus. That's a joke, right? Ha ha ha. And what do the Christians do? Nothing. Christianity is a dead religion. If you're a Christian, and I'm saying this as a Christian myself, Christianity is a dead religion which is confined to the history books. It's dying out. Your own Pope. The Pope goes up there and talks LGBTQ shit That's now. crazy. It is over. That's You don't crazy. stand for anything. You don't believe in anything. You have no boundaries. You're walked on. You're mocked. You're divorced. Your fucking Christian wife, after taking her to church for 20 years, will fuck the gardener behind her back. The whole thing is a joke. Being a Christian now is nothing more than advertising you're a loser. It's a losing religion because you've lost to Islam. That's the future of religion. in the And I'll world. say this too, real quick, because I've been to Sudan before,
and in Egypt, even like poorer Muslim countries, still have a pretty low crime rate because the laws are so severe. If you steal, a lot of them are still Sharia law. They're going to cut off your left hand. So you steal again, they cut off another limb. It's just like there's very severe consequences to crime. So. It is what it is. And also for all the, angry wominists out there that are watching us like, oh my God, these two toxically masculine men are together making all these rants. Listen, as women have become more and more progressed, right, with womanism, right, their approval ratings and happiness have gone down as they've made more money, become more free. They've become less happy. And 1 in 4 women in today's day and age is on some kind of antidepressant or sadness medication. You know what I'm saying? Antidepressant medication or anxiety. So what can you say? The stats show that as they become more liberated, they're less happy. Whereas you go to a country like, let's say, Saudi Arabia, right, where the women are, what's the term? They're like oppressed, but they're happier. Like, you know what I mean? What does it like? Kalau ikutkan timeline ya, tuan-tuan tengok masa pun dah nak habis, ada ujung lagi sikit. So, inilah yang saya katakan tadi, saya nak react kerana saya terpanggil, saya terharu dengan pendapat orang Kristian, 2 orang Kristian, kalau kita nak tadi 2 orang Kristian, yang ini seorang, yang seorang lagi seorang, saya tak berapa tahu nama dia. So, kalau kita nak tengok mungkin kita boleh baca dekat bawah ni. Okay. Andrew and Tate talk about Islam. So, saya tak tahu mana satu Andrew, mana satu. Okay. So, saya akan copy paste kita punya link ni dan saya akan letak dekat bawah. So, mungkin anda boleh tengok dengan lebih lama atau lebih detail, anda boleh study. Dan inilah orang kata video react saya yang pertama untuk saya cakap terus terang, saya tak akan banyak buat video react sebab pertama kerana tak minat, kedua kerana saya tak pandai. Okay, kadang-kadang orang nak react tentang penyanyi, kita bukan artis, kita bukan guru vokal, so kita tak tahu nak react. Tapi apabila sesuatu yang menarik perhatian, so mungkin saya akan buat video react lah. Kan? Saya tak tahu sambutan anda macam mana. Ini bukan nak cari populariti atau nak mengejar ranking. Sekarang nak share, tujuan saya adalah nak share kepada anda, ini adalah salah satu video yang baik yang untuk kita dengar. Bagaimana kita sepatutnya sebagai seorang Islam, kita harus ada pendirian. Pendirian kita harus selari dengan agama dan kita harus berpegang dengan pendirian itu. Sebab tu tak heranlah kalau orang sanggup bermatian kerana pendirian ataupun agamanya. So, jumpa lagi di masa akan datang. Saya harap ia dapat memberi faedah pada anda. Jangan lupa subscribe jika belum, dan thank you kalau sudah. Anda awesome dan saya ada masukkan link untuk video yang ni di bawah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.